കട്ടപ്പ ഹയടാ ഹയടാ. എന്നിട്ട് ക്യാമറ സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. അവിടെ ക്യാമറ ലോഡ് ആവുന്നുണ്ടേ. ഇവിടെ ഇല്ല, ഏതൊക്കെ വരാൻ പറ്റുമെന്തോ. ഇതെന്തോ ഇതില് സെറ്റാക്കാം സെറ്റാക്കാം സെറ്റാക്കാം. ഇവിടെ ക്യാമറ ഹാങ് എൻ്റെ. ഓ അയ്യാ. എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ആരും പഠിക്കണ്ട. ഫേസ് ക്യാം ആണ്, അതെ ഫേസ് ക്യാം ആണ്. ലെൻസ് നോക്കി 2 കൊട്ട് കൊടുക്ക്. എടാ അത് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാൻ പോയത്. സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് വന്നപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാടാ, സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാ. ഉഫ്. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐ ഡി, ഓ ഇതിന് വേണ്ടത് പറയാൻ പോലെ. സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഓ ആറും സാർ യെസ്. സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ലെൻസ് നോക്കി 2 അത് തന്നെ. ഇവിടെ സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? കളർഫുൾ അതെ. എൻ്റെ LED ബൾബ് എല്ലാ കളറും ഉണ്ട്. RGB ഇതൊക്കെ വച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേസ് ക്യാം വരാതിരുന്നത്, അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്ന് PC കത്തുമോ ഇല്ലേന്ന് ഇന്നറിയാം. സാർ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് കിസ് തരുമോ എന്നാ? പക്ഷെ മുടിയൊക്കെ ഒരുമാതിരിക്കണല്ലേ. എണ്ണ ആക്കിയാളെ കുളിച്ചപ്പോൾ എണ്ണ അയച്ചില്ല. ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതാ? നോക്കട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊക്കെ മതി. ഇത് മതിയല്ലേ? ഇതൊക്കെ മതി. ഓ വിഷയം ഓ ശരിക്കും വയ്യ. ഇന്ന് ഫെൻസ് കൂടും. ഓ അത്ര ഉള്ളു ഫോട്ടാ. ഞാൻ ഗെയിം എടുക്കട്ടെ, കത്തി പോകുന്നു പറയാം. ഓക്കെ, ഗെയിമൊക്കെ വൻ വലിയ എണ്ണ. 16 GB റാമിൽ 14 GB റാം ഇവന്മാരാണ് വലിക്കണത്. അമ്മാതിരി വലി. ഇല്ല എല്ലാം കളഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ അടുത്ത്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യണേ. ഇന്ന് പുന്നയ്ക്ക് നമ്മൾ കത്ത്. അത്രേ ഉള്ളൂ അണ്ണ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കണ്ട നൈറ്റ് ബോട്ട് വരെ വന്നു. ഏതാ റേഞ്ച്? ഉയ്യോ അവിടെ സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ പടം കിടക്കണം അല്ലെ താഴെ? അതങ്ങ് കൊണ്ടാത് എനിക്ക് കിടക്കണം. കണ്ട എന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സെറ്റ് അല്ലേ? പോയാ ഫ്രണ്ട്സണ്ണ കട്ടപ്പാ ഇവിടെ ഓക്കെ അല്ലേടാ? പണി തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട്. എല്ലാം സെറ്റ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. കത്തോ ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പം അറിയാം നമുക്ക്. ഇനി ഗെയിം റൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗെയിം ഓടാൻ പേടിയാണ്. ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കി ഞാൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ് ഓടി ഗൈസ്. ഇതല്ല നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കട്ടെ. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ലെഗസി വന്നോ? ആ വന്നു. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് കമൻറ്റ് വയ്ക്കാം. ബ്രോ ബൈ ഓർണൽ ആണ് സാധനം. ഒറിജിനലോ? നമ്മൾ ഒറിജിനൽ തൊട്ടുള്ള കളിയൊന്നും നമുക്കില്ല ബ്രോ. വെൽക്കം. 5 and 5. ഓഹ് ഇതെങ്ങനെ വായിക്കൂടെ ഇത്?
ഒറിജിനൽ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നടാ, പക്ഷേ അപ്പത്തേക്ക് ക്രാക്ക് വന്നു, പിന്നെ വാങ്ങണം ഇനി നോക്കട്ടെ. ബഗ്ഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാങ്ങി, ഒറിജിനൽ വാങ്ങി മിക്കവാറും ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ ആക്ടിവിറ്റികളും ചെയ്യും ഞാൻ. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. സാധനം എപ്പിടി ഇറുക്കെന്ന് പാക്കണം ആദ്യം. ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഓ കുറേ ബഗ് ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. പ്രീ ലോഡ് വെർഷൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഐ നോ ബട്ട് ബഗ് ഡസൻ മാറ്റർ. ബഗിനടുത്ത് പോകാൻ പറ. അൺപ്ലേയബിൾ ആണോ അല്ലെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വാങ്ങും, നല്ല സെറ്റ് കളി ഞാൻ വാങ്ങും. നോക്കട്ടെ. എനിവേ താങ്ക്സ് ടു എംബ്രസ് ചേച്ചി. താങ്ക് യു. എടാ എന്താ ഇത് മെനു ഇടറാ? ആ ക്രാക്ക് കണ്ട് അവനെ കൊല്ലണമാ? ആ ഇത് എംബ്രസ് അല്ല കേട്ടോ, ഇത് വേറെന്തോ ആണ്. അവിടെ ഒന്നുമില്ല കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ. ഇത് ഒറിജിനലാണ്. എടി എന്തൊരു പോവാം അങ്ങോട്ട്. ഇത് ഒറിജിനലാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഒറിജിനൽ ഗെയിമാണ്. ഒറിജിനൽ സെക്കൻഡറി. ആ പോ കണ്ടിന്യൂ. സണ്ണ ക്രാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ കൊല്ലണ? ആ ഒറിജിനൽ തന്നെ, ഒറിജിനൽ. ആ ക്രാക്ക് വന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യോടാ ഹരി? സത്യം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഫേക്കല്ലേ മറ്റേ വാങ്ങി. ഇവന്മാർക്ക് എന്തരടെ കേട്ടത്? ഇവന്മാരൊക്കെ ഒറിജിനൽ ജനം കളിക്കുന്നത് ഇവന്മാരൊക്കെ അല്ല പിന്നെ വലിയ അണ്ണന്മാര്. എല്ലാം പ്ലേസ് ബയറല്ലോ, എന്തെന്ന് പറയണേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ക്രാക്കർ ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ആക്ടിവേഷൻ ആണ്. ഓഫ്ലൈൻ വേറെ 150 രൂപ. വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ആ ഒറിജിനൽ ജോലികൾ അതിന് അത് പറഞ്ഞല്ലോ. ഡെന്യൂ ഇങ്ങനെ ഇറക്കണോണ്ട് എംബ്രസ് തന്നെ പറഞ്ഞ 10 ദിവസത്തിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി 12 ദിവസം എടുത്ത്. 10 ദിവസം മുമ്പേ ക്രാക്ക് ചെയ്ത്, പക്ഷേ ടെസ്റ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ താമസിച്ചു. അനിവേ നമ്മൾ അതൊന്നും ക്രാക്കാണോ ഒറിജിനൽ ആണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഗെയിം കളിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ എന്തൊരു കോലോടാ ഇത്. എവിടെ നിന്ന് സീക്രട്ട് അന്ന് ഇൻബോക്സ് ചോദിച്ചല്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞ ചാറ്റി കിടന്ന് ചോദിക്കണം നിനക്ക്. എടേ ഒരുത്തമാരും കൊള്ളൂലടേ കാണാൻ. എന്ത് ഇതും കൊള്ളാമോ? അവനും കൊള്ളൂല ചൊട്ട. ഇത് പെണ്ണാണല്ലേ? ലാഗ് ഉണ്ടോ സ്ട്രീം? ആ പ്രിൻസെണ്ണ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് തന്നെ, അത്ര ഉള്ളണ്ണ. എടേ ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നും വന്നില്ലല്ലേ? ആ പുല്ല് പോയി, അത് പോയി ഗൈസ്. ഇതും കൊള്ളാമല്ലേ? ഞാൻ സ്റ്റോറി കട്ട സീരിയസ് ആണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. ബോട്ടം ഫിഫ്തോ? ഇതോ? കൊള്ളു, എനിക്ക് ഷോട്ടില്ല. ബോട്ടം ഫിഫ്ത്ത് ബെസ്റ്റാ? 1 2 3. ഏതറാ ഇതാണോ നീ പറയണ? ഇവനാണാ? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവനെ. എടാ ഇനി കുറെ ഉണ്ട്. അവനെ താടി മുടിയൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എടാ ഞാൻ ഏവനെ കണ്ടു വെച്ചു, ഞാൻ പോയി അവനെ കാണാനില്ല. ഇവൻ കൊള്ളാം. എന്തരടെ ഇതൊക്കെ സ്കിൻ കളറോ? ഫിഫ്ത്ത് റോ തേർഡ് കോളോ? നോട്ട് 1 2 3 4 5. ഏയ് ഇത് പെണ്ണല്ലേടാ? ഇത് പെണ്ണല്ലേ?
1 2 3 4 5. ആ ഇത് പെണ്ണല്ലേ? ഇവൻ കൊള്ളാം, ഇവൻ മതി. എടേ ഇതിലൊക്കെ എന്തിരിക്കണേ? നമുക്ക് കളിക്കാം വാ. ഇതിലെന്തിരിക്കണേ? വാൻ പറ. നമുക്ക് ഗെയിം സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. ഓ മുടിയാണ്. ഓ സെറ്റ് മുടി. ഓ ഏതാ ഇത് കൊള്ളില്ല. നമുക്ക് വെറൈറ്റി മുടി എടുക്കാം. അയ്യേ ഇത് വേണ്ട. അയ്യപ്പിളാക്കിയാളോ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. പെണ്ണ മുടി. അയ്യേ ഓ ഇതൊക്കെ പബ്ജിയുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈല്. പണ്ട് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. മൈ ചോയ്സ്. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് മതി, ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് കൊള്ളില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടത് അവിടെ പോടേ. ഇത് പെണ്ണിൻ്റെയാണ്. അയ്യേ ഇത് കണ്ടിത് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഈ മുടിയായിരിക്കും. ഓ ആർപ്പില്ല മുടി. വീരപ്പന്റെ മീശേ നോക്കട്ടാ. ആ മീശ നോക്കട്ടെ ഉണ്ടാന്ന്. എനിക്കൊന്ന് കൂടെ കൊച്ചു പിള്ളേർ കൂടെ പറയാം. മീശ അവർ കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ അവരൊക്കെ? ഹോഗ്വാർട്സ് പഠിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ. ആ ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് മതി. ഓ വരയും കുറെ ഇടാൻ പറ്റും. ഓ വര അത് ആരാ അള്ളു? പൂച്ച ഇത് പൂച്ച. നിക് ഫ്യൂറി. ആ അക്കൗണ്ട് തരണം. നിനക്ക് അക്കൗണ്ട് തരാം. ഓടിയാ നീ. എടാ ഹാരി നിന്നെ പോ. ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. എന്റെ പൊന്ന് ഹരി. എടാ എല്ലാ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഗെയിം സൗണ്ട്, വോയിസ്. നാട്ടർക്ക് മോശം. ഇതെല്ലാം ഒരു സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ഉള്ള പേര് അതാണ് വിഷയം. ആറമ്മിന്റെ വാക്കെന്തിലും കൊടുക്കും. വേണ്ട, രാവിലെ മുരളിനെ കൊടുക്കാം. കണ്ടോ എന്ത് മാന്യമായ പേരാണ്. രാഹുൽ മുരളി കമോൺ. അസറൻ ചാറ്റ്. ഓ അസറന്റെ ഹാരി അസറന്റെ ശരിയാണ്. ആ കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഹരി. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അസൻഡന്റ് ഓളി. അസൻഡന്റ് ഹരി. വിസാഡ് നമ്മൾ വിസാഡ് മതിയല്ലേ? സ്റ്റാർട്ടർ ജോണി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണം. വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ഗെയിം സൗണ്ട് ഇല്ലേ? എടാ സൗണ്ട് ഇല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഗെയിം സൗണ്ട് ഇല്ല. നേരത്തെ പറയണ്ടേട് അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ വന്നോ സൗണ്ട്? നോയ്സ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഫാൻ വെച്ച കണ്ടതാണ്. ഇവിടെ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം. മൈക്കിലാണ്. നോയ്സ് ഉണ്ടോ? അതിൽ 3 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഗെയിം സൗണ്ട് ചെക്ക്. എടാ ഗെയിം സൗണ്ട് വന്നല്ലോ. ശരിയായില്ലേ? മൈക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഓഡിയോ മൈക്ക്. ഓക്കെ. സ്റ്റോറി ഒറിജിനൽ ഹാരി പോട്ടർ സ്റ്റോറി ഗെയിമിൽ ഫോർത്ത് ടീം ഇല്ല. അത് എന്താ? ഇത് ബട്ട് വൈ നോയ്സ് ഒക്കെ ഓണാണ്. നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എടാ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നോയ്സ് ഉണ്ടോ? കട്ടപ്പ നോയ്സ് ഉണ്ടോടാ? സൗണ്ടിന്ന് ഉണ്ടാ? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇതാണ്ട നോയ്സ് ഇല്ലടാ. നീ ഇത് പറയണ ഉണ്ടാ? കൊടു. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഗെയിം സൗണ്ടൊക്കെ. ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് പാടാ ഉണ്ടാ? അതായത് എന്റെ സൗണ്ട് കണ്ടോ നോയ്സ് ആയിട്ട് തോന്നാനൊക്കെ? മനസ്സിലായില്ലേ?
ഓക്കേ എടാ മോശോട്ടെ ആ ഓക്കേ വി ആർ ഗോയിങ് ഹരി എവിടാ പറടാ ഓ നൈസ് അല്ലേ ഓക്കേ 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 It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me. Oh, അതാരടാ Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say... Best not speak here. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old ഹരി kind of rocks. ഇൻബോക്സ് വാടേ അതോടാ മണി അടിക്കുന്നു എടാ അവിടെ ആരോ ഉണ്ട് കേട്ടോ എടാ ഒന്നുമില്ല മാജിക് ആണത് എടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബഗ്ഗായിരിക്കുമെന്ന് ഓ ആരുടെ ഇത് വില്ല എടാ വിഷയം ഓ എടാ സിനിമയാടേ രാമാചർ അടിയാ മ്യൂസിക് ഓ Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Guys, welcome. Goblin Rebellion. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, enjoy the story. Eleazar, Okay. who alerted Thank you for me to coming. his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me. Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard.
How did you... Wait! അവനല്ലടാ We do not know. ഓ ഓ ഓക്കെ അവിടെ എന്ത് കാണുന്നു മനസ്സിലായി വെറും മാത്രം അയ്യോ ഓക്കെ പോയി Give me your hand! തിന്ന് ഗൈസ് അണ്ണി Are you alright? You're hurt. ഓ Perhaps a bit. 1 HP Take this. Oh, It's post- Wiggenweld post- potion. That stuff will write you in a ഒരു second. എൻട്രി ഉണ്ട് ഓക്കെ വിഗർവെൽഡ് പോർഷൻ ഓക്കെ ജി ടു ഹീൽ കുടി 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 യെസ് ഫുൾ What HP happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. ഓ നൈസ് കീ നൈസ് I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. ഓക്കെ We've no idea who created this Okay, port sir. key. Or why. ഗൈസ് ഈ എഫ് പീസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പം 1 എഫ് പീസ് ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് താജ്മഹൽ How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those rooms. ഹായ് ഉണ്ട് കേട്ടാ He was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And Yeah, like I it, like believe it, like that it. she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. ഓക്കെ ഇതിക്കൂടെ ഗ്രാഫിക്സ് കൂട്ടല്ലേ ഇതിക്കൂടെ കയറും ഇല്ല ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഓ റേ ട്രേസിങ് ഓ നമ്മളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവരെ റേ ട്രേസിങ് ഒന്നും വേണ്ടേ എക്സ്ട്രാ ക്വാളിറ്റി അതാണ് ആവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അക്സെപ്റ്റ് ആ അത്രയെങ്കിലും വേണ്ടേ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം പിന്നെ ഓ ഈ കോപ്പ് അടക്കായിരുന്നാ ഇതേ ഉള്ളൂ വേണ്ട മോണിറ്റർ ഒന്ന് മതി ആ 60 പൈസ മതി വെറുതെ പണിയെടുത്ത് മോശം ബ്ലർ കിടക്കട്ടെ Mind your step. Sayed, hi bro, hi, welcome to street. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question.
Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Professor Vicky traveled via portal to a remote cliffside in the Scottish. We need to explore the mysterious ruins that we the workers maintain. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few. Seems to have been lost to time. Gary, hi Gary. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. Guys, I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. KCB. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Door. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Oh yeah, we're cutting the anniversary guys. Excellent. Thank you. Use the camera to select an active target. Okay, I'm really boss button. Space continue. Government job in the contract. That was a bit rougher than I'd expected. Oh, shim. Your wand works improve. Up there. Thank you, sir. Okay. We're close now. It's just ahead. Hey, oh, thanks you fans. Oh, mighty. Very Gary on the next word. Reparo! Oh. Crack Vandra. Crack on. Doddy. Almost there. Bro, lag undo. Oh, lag. Enikku lag illa. Enakku net poi. Aranja mate okada. Inda fans ne kondu nadakamo enikku ivada. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. This crack aano? Angana vecha parayile. Adakka ragasyam. Oh, 88 GB ഉണ്ട് ഐഡി 88 GB ഉണ്ട്. ബഗ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ബഗ് ഒന്നും കണ്ടില്ലേ? ഹരി അങ്ങനെ തരാം ഞാൻ. പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് V2. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ് കറണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്ച്വലി സ്പേസ്. ചൊറിയണ Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. എടാ ഞാൻ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫയൽ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഫയൽ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രാക്ക് വന്നപ്പോൾ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അത്ര തന്നെ.
അപ്പോൾ അത് ക്രാക്കാണോ? അല്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ബുദ്ധി? എൻ്റെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ അല്ലേ? എടാ എങ്ങനെയാടാ മണ്ടേക്കാരന് കൊല്ല് യൂട്യൂബ് എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? എടാ വഴി വേണ്ട അവിടെ മണ്ണാക്കട്ട. Please do subscribe. Like, share, subscribe. Professor, this statue... This may have been his home. Oh, okay. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! അണ്ണാ ഓടി വാ. നമ്മൾ ഹോഗ്വാർട്സ് കാണുന്നു. ഓക്കെ ബൈ. ഞാൻ പോണു. ചാട് ചാട്. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? ഓടാ ഞാൻ മുടി സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു. രാവിലെ മുതൽ I don't see anything. മുടി സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തു. There's that glow again. Like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? എടാ പോയടാ അത്. Godric's heart. Where are we? ഓ I don't believe it. എവിടെയാടേ? എന്തോടാ അത് സൗണ്ട്? ഉറങ്ങണാരോ? Someone is sleeping, guys. Wake the goblin. Okay. Hello? അണ്ണാ നിനക്കോ? It can't be. Just a moment. Wait a minute here. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Oh, bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Oh, you. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Trainada. വന്നാ അടിച്ചു വേടേ. Back, I am back. Don't worry, please.
ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു. അടേ എന്തൊരു കഷ്ടം, അടിച്ചു പോയടാ, കറണ്ട് പോയടാ. ഓക്കെ അല്ലേ, സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ, എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ, സെറ്റല്ലേ? ആ എല്ലാം കറക്റ്റ് വന്നേനെ. പക്ഷേ ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി. ഗൈസ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ്, പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇനി എന്നാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അടിച്ചു പോണേ? കാറുണ്ടോ കോപ്പ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? യു പി എസ് ഇല്ലടാ ഹരി, യു പി എസ് ഇല്ല. നമുക്കെന്ത് യു പി എസ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാം, ഇതുവരെയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വിഷയമൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഇനിയും ഡൗൺലോഡ് ആയില്ല. ഒറിജിനൽ ഫയൽ ആയിരിക്കാളേ, ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയത്. ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വേറെന്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോയി. ഞാൻ പറയാൻ വന്നതാണ് സംഭവം, പിന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. എടാ ഈ കറണ്ട് വാങ്ങണ്ട, നേരെ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ലൈവ് കട്ടായില്ല, എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന്. അടിച്ചനെ കണ്ടോ? ഓ പർച്ചേസിനോ? യെസ്, എൻ്റെ ഇനിയും ഡൗൺലോഡ് ആയില്ല. എനിക്ക് 63 GB മറ്റേ ഡൗൺലോഡ് ഇട്ടത്. Godric's heart. Oh, where are we? We are from. I don't believe it. എടേ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? Hello? ഇനിയും കറണ്ട് പോകും തോടെ. ഒരു ബ്ലിങ്ക് വന്നു. ഗൈസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, നമ്മൾ 700 ആവറായി, 700 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവറായി. It can't be. Guys, welcome to stream. Please do subscribe. Just a moment. We are near 700 subscribers. ഓ നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്റെ ഫോണിന് കത്തും കേട്ടാ ക്യാമറ വെച്ചത്. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. ലൈക്ക് അടിക്കൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. Vault number 12, I presume. Yeah. Precisely. The key. In between പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടെ തുടങ്ങേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നത്. ഓ നല്ലത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. This way then. ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോയി, ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ വേണ്ട സ്റ്റാർട്ടായി. Stay close. എനിക്ക് വന്നാൽ ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ മിഷൻ. After you. Keep your hands inside the cart. ഇവിടെ റാമോലി കേട്ടോ, ഭയങ്കര റാമോലി. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വെയിറ്റ്. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact,
You'll see quite a few on our way to vault number 12. Download. Beneath the main lobby. The vaults you see now. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Oh, you'll want to take a breath. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. We've quite a distance to go. ഞാൻ സെയിം അല്ല, എൻ്റെ വേറെയാണ്, എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫയലാണ്. ഒറിജിനൽ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ല. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടി, ക്രാക്കുള്ള കിട്ടി. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. നമ്മളെത്തി. എടാ ഞാൻ എന്തൊരു When was the last time this vault was accessed? വന്നണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ It's been stationed at my അതാണ് ഹരി desk ഓടിച്ചോട്ടെ for അവിടെ. hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. ഒരു ആദ്യം നിങ്ങൾക്കാണ് അടിയരാനുള്ള വന്ന് നടന്ന് കമന്റ് ചോദിക്കണതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾക്കാണ് അടിയരാനുള്ള. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റല്ല അവര് ഹരിക്കും എന്താ പറയണില്ല. ചെക്ക് വാട്സപ്പ് ഞാനല്ലേ കാണുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ സൈഡ് വാട്സപ്പ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. വെൽ മോണിറ്റർ. ഞാൻ വേറെ കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ട 12.9 GB റാം വലിക്കണത്. കത്തണ കണ്ട 12.9 GB. Let's go back to the game. എനിക്ക് ചിരി വരണം. എന്ന് ചെയ്യണ നമ്മളന്ന് ആരും ഗെയിം കളിക്കാണ്ട് ഓടാൻ ചേക്കണ ഇതാണ്. എന്താ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ വാങ്ങിച്ചു ഇവിടെ. ഇനി ഞാൻ ഒറിജിനൽ വാങ്ങണുള്ളൂ. ഇത് ഒറിജിനൽ തന്നെ, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. Thank you for your help. ഇനിയും ചേച്ചൻ്റെ മോൻ തുപ്പും ഞാൻ യാവനായാലും. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Guys, do subscribe. നമ്മൾ 700 Professor? That was certainly unexpected. Let me think. We are reaching 700 subscribers. There must be something here.
Revelio, perhaps? Revelio? Revelio. Yes, Reveal a ചെയ്യാൻ. revealing charm. എനിക്കറിയാതൊക്കെ. No time like the present. നെസ്റ്റ്. Let's see what we're missing, shall we? Revelio. Ready your wand and focus. എടേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണോ? അമ്മച്ചി. ഈ പാത്തി കൂടെ വരയ്ക്കണോ? എന്റെ മോനെ. എടാ ഓ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മാത്രം മതി കേട്ടാ. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ളി ഞാൻ കണ്ട പിന്നെ ആരൊക്കെ. ഓ ഏതാ? There, I saw something. Move a bit closer and try again. ഓക്കെ നമുക്ക് 6 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? റിവൈല് വന്നു. A door. Well, that's a start. ഒന്നും കൂടെ കളയാം. There's that symbol അത്രേ again. ഉള്ളൂ. ഉള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടല്ലേ? I don't suppose you see a way to... I do, Professor. Yes. That symbol has the Nice same photo പറയുന്ന glow പോലെ as the one I എല്ലാവരും saw in like, the share portkey and container. subscribe. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this ഒരു vault. വെബ്കാം വാങ്ങിച്ചാൽ Lead the way. ഇത് വെച്ച് കളിച്ചാൽ ഫോൺ കത്തിപ്പോ. എന്റെ ഒരു ഫോണേ ഉള്ളൂ. Lumos! ലൈറ്റ് വന്നു ഗൈസ്. കറണ്ട് വന്നു. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? ആരുമില്ല ഭാഗ്യം. Do you think this is some sort of test? അതെ I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Careful now. Revelio. ഒന്നുമില്ല പേടിക്കണ്ട. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you ഞാൻ അതിന് all വെപ്പ് right? നോക്കിയേ. Yes, sir, I'm fine. എടാ You seem to ഞാനല്ലേ? have caused the floor to change. ഞാൻ തന്നെ അവിടെ That ഇരിക്കണ. statue. അല്ല What statue? അത് നമ്മളെ മിറർ I കാണിക്കും. see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. ഞാനാണോ? അല്ല. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. ഉടനെ അടിക്കുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, അത് when മറ്റേ you ഇത് moved, മിറർ the മിറർ. reflection turned in the direction of the light. കറങ്ങണ്ട നോക്കടാ. Perhaps you should cast ഓ ലൈറ്റ് Lumos. എന്നോട് തോന്നുന്നത് കറങ്ങണം കണ്ടോ? വെട്ടം. യെസ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ച് ലൂമോസ്. You are cured the wand lighting charm Lumos, which is automatically being slotted to your spell set. Lumos creates a light at the tip of your wand to help you see in the dark areas. Okay, set. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. എവിടെയാ ഫർണിച്ചറായി? കത്തിക്കാം നമ്മളെ. മാറുന്നാളെ. Okay, RIP to me. Look out! Potato. പൊട്ടത്തെ എന്തിന്? പൊട്ടേക്കോ. Accio. Defendo. ഓ പൊളി. Depose. എടാ അത് ലൈറ്റടാ. Levioso. Protego. Confringo. Defendo. Depose. Confringo. Defendo. Depose. Potato. Levioso.
Lumos. Check WhatsApp. Professor. നിങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ആൻസർ എൻ്റെ ഫോൺ പോലും ഇല്ല. എവിടെ പോയോ? നേരത്തെ അയച്ചാണല്ലേ? അയ്യോ മണ്ണ തന്നെ ഞാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Professor Fig! Professor, where are you? Hey, Professor Techi. This isn't good. Where am I supposed to go? Lumos. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. A glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Guys, please do like, share and subscribe. Welcome. Lumos. നമ്മൾ ഇത് വെട്ടം. ഹായ് ഗോകുലേ, welcome to the stream. I need to align these statues with their reflections. ഗോകുലേ, നമ്മൾ 700 അവർ ആടാ. 700. Searching through the darkness, we come upon a share. Webcam അല്ല, എൻ്റെ ഫോണടാ അത്. Lumos. വെൽക്കം ഗോകുൽ. കണ്ട നമ്മൾ ആളൊക്കെ നൈറ്റ് ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. Perhaps I need to get them all to stand at once. എടാ ഇത് 3 പേരും വിളിച്ചു തുടങ്ങേ. എടേ തേഞ്ഞടേ ഇതെങ്ങനെ? Revelio. Lumos. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്ത് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. അടിയാണ് ഒരു അടിയാണ് അടി പൊരിഞ്ഞ അടിയാണ്. അപ്പോ stun enemies on drugs. Darse, welcome to the stream. Potato. Yeah, pro. Yeah, pro. Review of the store reveal the way forward. Okay. Revelio. എടാ വഴി എല്ലടാ മണ്ടാ. Potato. Stupid one.
failed queue to step of a counter. Okay. Reviewer of just a reviewer of. ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവന്മാര് പറയുന്നത്. Potato. Stupefy. Stupefy. Rebellio. Stupefy. Potato. Rebellio. Lumos. Yes. അത് വിഷയം കളിയാട്ടോ അത് രസമുണ്ട്. ഓ ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ. കൈയൊക്കെ ഗോകുല എന്തിനാ അസുഖം പിടിച്ചോ കൈ വറക്കണം. ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. നമ്മൾ 700 അവർ 700 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് 700 ആയോ? ഇപ്പം എത്രയായി? വേറെ ആരും വന്നില്ല. ഒന്നും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ. ആ അണ്ണം വന്നു. അണ്ണം വന്നു ഗൈസ്, അണ്ണം വന്നു. What is this place? I don't know, but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Oh, memories. Memories cinema. I wonder. Chalo. ഇത് മറ്റേ സ്നേപ്പിന് എടുക്കണം. സ്നേപ്പിന് സിനിമയിൽ പ്രൊഫസർ സ്നേപ്പിന്. Follow my lead. അല്ല അങ്ങനെയാണോ അത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. തന്നെ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഇത് ഡബിൾ ഡോറാ ചൊക്കന പോലെ. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault.
And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Bean. ആസ്ഗാർഡിലെ ഗാർഡിയനാണ് സെയിം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാടാ എല്ലാൻ്റെ പേര് കണ്ട പിടിക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മള് പോയി ടിപി എടുത്ത് ടിപി ഞാനല്ലോ ഇട്ടത് എന്റെ പേരാണ് എന്തോടാ I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Oh, Ragnarok. That's പേര്. Ragnarok. It can't be. Goblin. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Music, guys. Come. We have a sorting ceremony to get to. Guys, intro ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല ട്രെയിൻ പോകുന്നു ട്രെയിൻ പഴയ മ്യൂസിക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓ തുടങ്ങിയുള്ളൂ 8:30 വരെ 1.25 മണിക്കൂർ വിഷയമാക്കി സ്ലിതറിങ് ഗ്രിഫിൻഡോർ വേറെ ഏതാണ് റേവൻ ക്ലോ ഉണ്ടെന്നോ റേവൻ ക്ലോ ബാക്കിയുള്ള മറന്നു അടിച്ചു വേടാ ഗെയിം അടിച്ചു തോന്നുന്നു ലോഡിങ് അടിച്ചു പോയാടേ ഞാൻ വന്നിട്ട് മാറാ Yes, we are at Hogwarts. Hogwarts school എത്തി guys. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Yeah. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry.
They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? അണ്ണായി നമ്മളെ അണ്ണായി ഇവനല്ലേ മറ്റേ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇതിലാണല്ലേ അല്ല പ്രസന്ന മസ്കബാനിലെ Phineas, Nigelus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. ഇവനാണ് ഹെഡ്മാസ്റ്റർ അതപ്പടി Fig, nice of you to join us. ഓ ഇത് The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Okay. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. ഇവിടെ കാണേ ഒളിവാക്കിയത് ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറഞ്ഞാണ് Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Loyalty. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. എടാ എന്നെ ആപ്പിൾ ബുക്ക് കിട്ടറാ ഓ ഫ്രണ്ട് എടുത്തോണ്ടാണ് ആപ്പിൾ ബുക്കിൽ ഇട്ടത് അതാ മാരണോ ഗ്രിഫിൻഡോർ ഇടണോ ഗ്രിഫിൻഡോർ വേണോ ഡേ ഗ്രിഫിൻഡോർ വേണോ ആ സെറ്റ് കൊടുക്കും ഞാൻ ഡസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം എടുക്കാം കേട്ടാ എടാ മാറ്റാം മാറ്റാം എടാ ഏതൊക്കെ കിട്ടും പറ റേവൻഗ്ലോ കിട്ടാ റേവൻഗ്ലോ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ശരി പറ ഏതൊക്കെ കിട്ടാ റേവൻഗ്ലോ കിട്ടാ ഗ്രിഫിൻഡോറൊക്കെ സിനിമയിലെ കണ്ടല്ലേ സ്ലെറിനെടുത്ത ഞാൻ എടുത്തില്ലടാ ഒന്നും എടുത്തില്ല ശരി സ്ലെറിൻ കൊടുക്കാം I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. അത് സ്ലെറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത ഇനി കാണാൻ പറയില്ല
You belong in Slytherin! Yeah. കളർ മാറ്റിയടാ കോട്ടിന്റെ. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Okay. Common room It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Aspiration. Very well. Aspiration. Aspiration. Bomb, guys, bomb. That's probably bomb. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Okay. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Okay. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. I suppose some introductions are in order. Hello guys, introduce yourself to... Must be different. Imelda, Omni, Sebastian. In your 5th year. Can I help you? Guys, welcome to sleep. You're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Lumos. Guys, Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Oh. Don't say I didn't warn you.
Checkmate. Told you. Goody. Hi. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Oh, thallu vasu. Ummi. Ayyo. Venda, nammal. We handle big. And I think you're underestimating the nature of the dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Farewell then. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Bye. Bye, Kuti. ഭയങ്കര മട മോട തന്നെ അർത്ഥം ഇവൻ കട്ട ചാടട്ടേക്ക് നോക്ക് അവിടെ മീനാടെ വെള്ളം തണ്ടിയില്ല നമ്മുടെ വെള്ളം തണ്ടിയില്ല കേട്ടോ അണ്ടർവാട്ടർ I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. ചുമ്മാ രസം കൂടാ എന്റെ പൊന്നോ മിസ്റ്റർ വീസ്ലി മിസ്സിസ് വീസ്ലി എവിടെയാണ് താങ്കൾ അങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഓ വെള്ളം വീഴുന്നു അയ്യോ ഹായ് സർ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are.
What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. പുസ്തകമൊക്കെ തന്ന് പഠിപ്പിയാക്കുക. അവ ഉടനെ വിഷയോടാ എന്ത് സാധനം ഇവിടെ ശരിയല്ല. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Kelpie statue. The statue depicts Kelpie, a shape-shifting water demon native to Ireland and a great portal which usually takes the form of a log made the host the largest Kelpie ever reported in the Loch Ness Monster Scotland. Okay. Level 1. Oh, okay. Each challenge says the based on oh, കൊള്ളാം. ഇത് ഇന്ന് തീരുവോടെ കളിച്ച് എനിക്ക് വയ്യ. കുറെ നാളത് കാണും. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Oh. Hold the Q. എന്തിനാണ്? ഇത്ര അൺലോക്ക് ആവണ്ടി. ആവറക്കടാവറ. ഇതാണ് ആവറക്കടാവറ. Kills enemy instantly. Oh, shit. Lumos. എന്നാലും എവിടെ നിന്നാണ് ഇറങ്ങി വരണത് അവിടെ? വിഷയം കേട്ടാ. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Central Hall. Oh, machi. Website of the map is the students access it. നമുക്ക് ബോൾ സെൽത് okay static living on.
Fast travel. Yes, we have done our first travel. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Okay. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Okay. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Subscribe, like, Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Okay. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade Subscribe for those supplies. Please do subscribe. നമ്മൾ 700 subscribers ആവാറായി. പിന്നെയും പോയടേ. പിന്നെയും പോയി.
ഈ കറണ്ട് എന്ത് വിഷയമുണ്ടോ? ഞാനാണെങ്കിൽ ഉടനെ കമ്പ്യൂട്ടർ കത്തും കേട്ടാ. നമ്മളെ ബാക്ക് ചാറ്റ് പോയടാ. ആ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫോൺ മിക്കവാറും കത്തും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഒരു ക്യാമറ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. 700 ആക്കാൻ പറ്റുമോടേ? അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് പട വെയിറ്റ് ഗൈസ് പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ അരുൺ ജിത്തു, ഹലോ ബ്രോ. ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ബ്രോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണേ. നമുക്ക് 700 സബ്ബാ പറയാം. 700 കത്തിയാ. ഓഫ് മൈറ്റി ഏതാ മൈറ്റി? റെഡി ആക്കടാ. താങ്ക് യു. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ അടിച്ച് മണ്ട കരുതി നോക്കിയാവോ? ഗെയിം കത്തിയേ. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Lumos. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the... Oh. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend, and I'd like to be sure... Thank you, Professor Weasley. Judge... He did, Professor. We did take a bit of a detour. Good luck today. And invaluable to me as I... Yes, Professor. Come and find me in my class, and we'll see if we can't get you to Hogwarts. Okay.
It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? It was nothing. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. In this case, you need to recall new spells can be earned by completing powers assignments. നമുക്ക് ചാംസ് ക്ലാസ്സിൽ പോണോ ഡാർക്ക് ആർട്സ് ക്ലാസ്സിൽ പോണോ? ഡാർക്ക് ആർട്സിൽ പോവാതെ. Noel, love from my The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Attend defense against the dark class. Revelio. This is OG ആണ്. Okay. ഇവൻ ആണ് വിശ്വാസമില്ലാത്ത മൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടത് പോവാനുള്ള 700 സബ്ബായി. അത്ര ഉള്ള മൈറ്റി. താങ്ക് യു. ഹാപ്പി 700 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. അത്ര ഉള്ളത്. താങ്ക് യു. വഴി എങ്ങോട്ടാ? ഓ ഇങ്ങോട്ട്. എന്റെ മോനെ വിഷയം രണ്ടെണ്ണം ഞാനാ. ഓക്കെടാ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. ഇഷ്ടല്ലേ? വന്നാ മതി. എടാ റണ്ടറിങ് ഷോ വേണ്ട. നോയൽ താങ്ക്സ്. രണ്ടരാവണ്ട കത്തിപ്പോ. എവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ വിഷയം സാധനം. ഹരിശങ്കർ 700 താങ്ക് യു ഫോർ ഫോളോയിങ്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. സപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ആർട്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെത്തി. ഹരി ഡാർക്ക് ആർട്സ്. എടാ കത്തി. എടാ ഇത് വേണ്ട സീനുള്ളത്. എടാ ഇപ്പം കത്തും.
Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെവിയോസോ. Levioso. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരി ലാഗ് ഉണ്ടാടാ സ്ട്രീമില്. Now, let's try something a little larger. ഓ, ഈ അമ്മച്ച ബുക്കിയത് എങ്ങനെ? ഞാൻ തന്നെ എപ്പോഴും ആദ്യം വേറെ അടുത്തമാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ പാടുന്നുണ്ടാവും. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Levioso. Good. Now, the basic cast. Good. Now, the basic cast. Levioso. Good. Now, the basic. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Good form. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Levioso. I do enjoy life duels. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Hi, Goody. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Oh, okay. അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് അറിയണം ഇതുവരെ. ഹരി കണ്ടുപിടിച്ചോ. ഓക്കെ
Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Thank you, Niall. Everyone Thank you. will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Yes, level 2. Level 2 ആയി നമ്മളങ്ങനെ. എടാ ഇത് സൈഡ് മിഷൻ അല്ലേ? അല്ലേ? എല്ലാം കളിച്ചപ്പോ വേറെ ഏതൊക്കെ ഗെയിം കളിക്കും? ഞാനോ? ഞാൻ 5 RP കളിക്കും. RP കളിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായി. ആളില്ല കളിക്ക്. പിന്നെ വലോറന്റ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ സ്റ്റോറി മോഡ്. എനിക്ക് സ്റ്റോറി മോഡല്ലേ വ്യൂസ് ഇട്ടോളൂ. എന്താണെന്തോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആയിരങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ആരുമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പാണ് വ്യൂസ് പറഞ്ഞത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വലോറന്റിട്ട വ്യൂസിന് സാധനമേ ഇല്ല. RP ഇട്ട കുറച്ചെങ്കിലും വരും. ആരെയും ഇനി കാണാൻ വരും. RP സ്റ്റോറി മോഡൊക്കെ ആർക്കും കോമ്പറ്റീവ് ഗെയിംസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഗെയിം ആയിരിക്കണം. വലോറന്റ് കുറെ വർഷമായില്ല ഇറങ്ങിയിട്ട്. വേറെ കളിക്കുന്നേ വേറെ നമ്മൾ COTs കളിക്കും. അതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം ഗെയിം വലോറന്റും ഇതൊക്കെ മടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ COTs അതിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. സർവർ എടാ ധ്രുവമാണാ? നീ ധ്രുവത്തിലുള്ളവരല്ലേ? മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ ധ്രുവത്തില്. ധ്രുവല്ലേടാ? ധ്രുവല്ലേ? അതാ വേറെ സിയോണാ? ഏത് സർവറാണ്? സിയോണി ഞാൻ ഇല്ല. ധ്രുവൻ തന്നെ അല്ലേ? ഞാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഗുമ്മുള്ള RP കളിക്കും. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഷോവോ. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്യുപ്പ് ചെയ്യണേ? എക്യുപ്പായില്ലേ? റെയിൽ ലോഞ്ച് ആയി കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നല്ലേടാ. ഞാൻ എനിക്കൊന്നുണ്ടായിരുന്നു 2 ദിവസം പണ്ടായിരുന്നു. ലൈവ് ബാക്ക് അടിച്ച് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴയ വീഡിയോ കാണുന്നു. ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മെനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 ദിവസം മുമ്പേ ഞാനും മൈറ്റിയും കൂടെ കയറി. ഇവിടെ നോക്കി ലൈവ് ഇവിടെ നോക്കി അങ്ങനെ മാപ്പ്. ഹായ് കുട്ടി. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. ഓ പാടി. മോഡാ പിള്ളേർക്ക് മോഡാ. What are you up to now? പിള്ളേർക്ക് എന്തിനു മോഡാടി?
പുതിയ ഗ്യാങ് ഏത് ഗ്യാങ്? ആ വന്ന ഇന്ന് ഗ്യാങ് വന്നോ? ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ്. നമ്മൾ പയ്യന്മാർ സെറ്റാക്കാം. പയ്യന്മാരെന്ന് പറയാൻ കട്ടപ്പന് വരണം, പ്രിൻസിപ്പൾ വരണം, ഇവരൊക്കെ വന്നാലും അടക്കോളൂ. അല്ലയോ ഒളിയോ ലാഗടിക്കല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നോ. ഓപ്പൺ വേൾഡ് RP എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കൂടെ RP കളിക്കണമെന്ന്. ഹെൽപ്പ് ഫെയറോ? അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ചെയ്യാം. കട്ടപ്പോരട്ടെ. കട്ടപ്പോരപ്പം കയറി ഞാൻ. കട്ടപ്പോരമ്പഴേ കയറുള്ളൂ. കട്ടപ്പ PC കയറണം. Oh, not again! Here I come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Oh, lag. He tried to stop me. കുറച്ചിട്ടാലേ ഭയങ്കര വലിയ. മര്യാദയ്ക്ക് എപ്പോൾ സാറൊക്കെ ഓണാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ കൊണ്ടുപോവാ. സെറ്റാക്കാം. ഫസ്റ്റ് 3 ഗ്യാങ്ങിന് സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പയ്യന്മാര് കുറവാണ്. നമുക്ക് ഇത് PC ഇല്ല ആർക്കും. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കും ഉണ്ട്. നമുക്ക് PC സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. ഇനി കട്ടപ്പയും കൊണ്ട് PC എടുത്ത ആർക്കും കളിക്കാം. 3 പേരിക്കുമായി. പിന്നെ മൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ വേറെ വരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഞാനും എന്നും കാണത്തില്ല. ഒണ്ടേ ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ. അതാണ് വിഷയം. ഇനി ഇന്നാണ് ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ മിക്കാറും. എടാ ഇവിടെ അല്ല വരാനുള്ളത്. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണേ. എടാ എവിടെ പോവാനുള്ളത്? ഓ ഇവിടെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ആണ്. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. That's nice to you. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Tata, baby. കാണാം നമുക്ക്. സർവർ വെച്ച് കാണാം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെ വരികയാണ്? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. Leviosa, you're better than that! There goes my way. Leviosa! Is that all you've got? Don't try away now. Leviosa! Some big hits that round. Nice work.
Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Leviosa. അയ്യോ എന്തോടാ പയതൊക്കെ പറഞ്ഞാ പോണേ Revelio. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Hi. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Yes. Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Whoa. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day,
I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ready. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Tap the send key to cast Accio and put it on. Tap the key again to cease casting the spell. Accio. Excellent. Good. Not to worry. Very good. Splendid. Very good! Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. What's this? There we go. Accio. Don't lose your composure. Here we go. എടാ എനിക്ക് സീറോയോ? ഓ അവിടെ നിർത്തണം കേട്ടോ. ഞാൻ തോറ്റടാ. ഞാൻ തോറ്റടാ. Excellent control there. അവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ കണ്ടോണം നിൽക്കുന്നത്? Accio. വലിയടാ. ഞാൻ തോറ്റടാ. ഒന്നും കൂടെ. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. What's this? 30.
That is how it's done. Akio. Let us see this. There we go. That's it. അവള് പ്രോടാ. Akio. അത്രേ ഉള്ളൂ. Brilliant. ഞാൻ ജയിച്ചേ. I won. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Akio on humans. A word, if you're if so you would. inclined. Well, you'd be using it on clothing. You wanted to speak with me, Professor? I did. It won't work on humans. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay. Hello there. You're the new student, aren't you? Portraits in the castle don't always have something interesting to say, but many of Eടാ, അത് them അവിടെ ഇരിക്കണത്. nonetheless. Revelio. Okay, let's go. Oh, I've been turned around on the grandstand. And then the werewolves join the goblins in the upright. എടാ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ കളക്ട് ആണല്ലേ.
This side ആണ്, ഇത് മെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എത്തിയില്ല. Rebellion of 1752. നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ട് ഇല്ല. ഓ, വാണ്ടൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഇനി. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flat? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Don't mind. Professor Weasley കാണാൻ പോണം. Professor Weasley. Revelio. ഇതിപ്പോ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ എവിടെ കാണിച്ചാണ് മാതിരി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Okay. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings.
Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Oh. Lumos. Ending Sam, okay. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. എവിടെടാ പേപ്പർ എടാ 4 ആണോ ഇതാണ് ചെയ്യാറ് അത് പൊട്ടിച്ചളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെടാ കിട്ടിയടാ മക്കളെ കിട്ടി A flying page must be around here somewhere. If only a new student were to help me with my sad predicament. ഞാൻ തന്നെ ബോഡി Revelio. Accio. Brilliant. Good day. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo.
Whilst I'm impressed by your wand work... That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover... Repair. Lashed out. Revelio. Revelio. Puzzle എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യണം? Levioso. Accio. നാളെ നോക്കി നാളെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. Accio. Salute. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Yes. Shall we? Go. Enemies are unable to suppress. Guys, wait for the FPS drop. How much? I don't know.
was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already made. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah! You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Accio! Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Revelio! Mr. Moon, have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state.
Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Lumos. Levioso! So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Didn't he see some Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to... I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet... Remember, have fun. It's Hogsmeade. Hogsmeade is looking in the different shapes of... Yep. Merlin, blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Okay. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Subscribe ചെയ്യുക, like ചെയ്യുക, share ചെയ്യുക. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it.
Kapti. Andra. Roped spiral dark gray. Aranda. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Dragging at string that serves as the core of the wand. Oh. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Okay. അടുത്ത് പോകേണ്ടത് എങ്ങടാ ഇവിടെ കാണിച്ചത് An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I take it you've had a conjuring lesson? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest. Of course, it is not without complexity. Stay the course, and you could soon improve. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture, but I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. I believe so, sir. Good. Let's look at what we have, shall we? Unlock the ability to conjure a porting table with a small portal. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Beast Feeder. Okay. വാങ്ങേണ്ടി വരും.
Let's look at what we have, shall we? What did you think? No. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, though I don't believe I've seen your face. It's my first time in Hogsmeade. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipe. You're the student she sent the out. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your... Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. But for now, let's get you those recipes, shall we? Okay. What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Road to 1K, അത്ര റോഡാ ഇല്ലേ? ടിയറുണ്ട്. വാങ്ങിച്ചത് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്. ഞാൻ ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയത്. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to... Oh, the dittany for the new... Merlin's beard. Starting Hogwarts is a 5th year. You must be... Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Name's Timothy Teasdale, by the way. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things. I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. But what say we get you a pack? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Okay. Sebastian. കഥ കഴിഞ്ഞല്ല.
I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Draw it away from the building! Away from the village! Oh, dodge ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done! Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that? The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Police ആണോ? Yeah. Reparo. A moment if you would. I'll go and see what he wants. One less thing for Officer Singer to worry about. Accio. Reparo. Lucky they didn't do more damage. Reparo. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those... I was happy to... Frankly, I own Gladrag's wizard wear, and as I...
Thank you, Mr. Hill. It's the least I... now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't... I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your... Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Something fishy. Oh no, you know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Go up with it. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Butterbeer. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Troll?
roles? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Okay. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Arlo. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. You must enter the gamma room. എവിടെടാ കമന്റ് റൂം നമ്മളെ Yes, we reach Slytherin's common room. ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തിയാണ് ഉറക്കം ബാക്കിയുണ്ട് ഇറങ്ങിയില്ലെന്ന് അതെ ഇനിയാന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല Yes. Hey, മോങ്ങ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചത്തു മോങ്ങ ചത്തു പോസ്റ്റ് ഓ കളവന്ത് രാജ്യം Come and see me on Discord. Something in the locker we found in green cards. Okay. നാളെ അതൊക്കെ നാളെ ബാക്കി നാളെ പെട്ടെന്നാ അതുപോലെ ഗൈസ് റൈറ്റ് side mission sorry ഇത് മെയിൻ മിഷൻ ആണ് ഞാൻ സൈഡ് മിഷൻ ആയിട്ട് പോവാം Lumos. No service available. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പം കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഐ തിങ്ക് സോ
Seems that's off limits to me. Appears I won't be going up there. Andhra. I can't go up there. ഇതൊരു കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരും ഒക്ടോബസ്. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. അവിടെ നമ്മൾ നിക്കണം. എന്തൊരു വാട്ട് ദ ഹെൽ. Reparo. ബാക്കി നമുക്ക് മറ്റന്നാ കളിക്കാം. നാളെ വരത്തില്ല. മറ്റന്നാ കളിക്കാം. എടാ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കൺട്രോൾ കളിയാൻ സാധനം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. മറ്റന്നാ വരാം. ബാക്കി മറ്റന്നാ കളിക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, വളർന്നിരിക്കും. ഒരു ക്യാമ വാങ്ങണം. ഫോണിലെ ക്യാമ ശരിയാകത്തില്ല. ഫോൺ ചൂടായി ഫോൺ പൊട്ടി തെറിക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ശരി ഗൈസ്, ബൈ. മറ്റന്നാ കാണാം. ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ബൈ.